所有观众朋友来看国际新闻，讲到圣婴现象，和地球的北半球极端温度愈来愈严重。今年7月会变做有史以来上介热一个月。联合国秘书长就表示，全球暖化时代已经结束，即马地球已经进入到受洪洪时代。美国最近呢，也几落所在拢伫咧37度以上，政府就宣布要投入几落10亿美金改善温度情况，这其中也包含摕美金10亿要来种树啊。 大日头下，民众用各种办法降温，高区是野火一直炭烧。北半球的天气一直真热，有专家指出，今年7月真有可能真做有记录以来上热月份。之前7月上悬温记录是在2019年，而今年7月全球平均的地面温度比当年同期悬出至少摄氏0.2度，更加比工业化进程悬1.5度。联合国就警告，全球已经进入烧滚滚的时代，真需要扩大再生能源的投资。 We need a course correction in the global financial system so that it supports accelerated climate action. That includes putting a price on carbon and pushing the multilateral development banks to overhaul their business models and approaches to risk. So usually a temperature record occurs during El Nino years, and that's what we are just seeing. But the fundamental reason is our human-induced emissions of greenhouse gases. We keep burning fossil fuels. We keep putting carbon into the atmosphere, which warms the planet. 而了乱北半球气候的适应现象，才拄开始，有几秋冬才达到高峰。美国境内就将近半数人口正处在高温的警戒区，真侪所在最高气温超过37度。总统拜登因此宣布多项抗疫的政策，包含投入10亿美金来种树，同时要求头家要加强保护高温环境的地区的劳工。 The Department of Housing and Urban Development is providing billions to communities to make buildings more efficient, make them more heat resistant, opening cooling centers for residential areas and in the cities that the communities can go to be safe. 美国航空社是甲非营利组织合作，甲国内40艘标准货柜改造真侪冷气房，伊有当地已经连续28天超过40度，冷气货柜互流浪伫街路的人，用小休凉一下。公视新闻，牛干编。